todos nos preguntábamos eso, que qué relación tendrá en un futuro el sargento Guts con eso, ¿no? ¿Le puedes preguntar eso más o menos a ver qué te puede decir? La relación. Bueno, sí, que nosotros pensamos en eso, en qué relación tendrá la campaña por eso del tatuaje. Yeah, so yeah, us and I'm pretty sure a lot of people they started thinking about a possibility that there was going to be a relation with zombies with the campaign because of that tattoo on his right arm or left Y no, bueno, arm. y no solo por eso, perdona, no solo por eso, sino por también por marcas, rastros de sangre que hay, que también los hay en zombies y son importantes. Yeah, and also a lot of things that they put on the zombies. I mean, that there are on zombies that they put on campaign, like footsteps of zombies, ray gun, like the little Easter egg thing that you did on what was that map called? The one that it was raining on Black Ops One, where you pick up the ray gun, and they also put it on as a multiplayer map. It was it was a Japanese map or Shanghai. I don't know, but that map on the campaign, you could pick up a ray gun from the fridge, and that fridge. Now that I'm remembering, that fridge is also on Black Ops still on the. You can pick up a weapon on transit. Yeah. You can see like a little connection there. Oh yeah, and they're smart. I mean, and it's not totally by accident either. These guys sit down there and think Gotta of think different about it. ways. Yeah, I sat in rooms with these guys and said, okay, if we do this, they'll think this, and this will really, like they have fun. They really. I mean, these guys aren't much different than you are. I Yeah. mean, they're very much. They're young. They have, they're funny. They have a lot of energy, and they just enjoy. This is a lot of fun, I mean, these guys. Half the ideas don't make it in. I mean, we shoot in Black Ops 1. We had three mission levels that never made in the game, like some really intense stuff. And in Black Ops 2, I probably have another hour worth of footage for Old Man Woods, in there. So we shoot. They might use it for the next game. No, we just overshoot. I mean, they shoot it and then they got to, narrow it down. They got to make things quicker or change things. Everything changes. It evolves. Maybe what's in the script down. Oh, you can't say that. It's going to upset the African Americans, or it's going to upset the Spaniards, or it's going to upset the Japanese. And so they have to change. They have to change dialogue and change scenes. Yeah, they had that. I'll translate for a bit. Then I'll tell you what I was going to say. Dice que tienen que tener mucho cuidado cuando hacen los juegos porque pues él en su personaje de Black Ops 1 y Black Ops 2 pues ha hecho una hora de grabación y eso lo han tirado, yo no lo van a usar. Ajá. Y pues tiene que tener cuidado porque no pueden decir cosas ofensivas pues a japoneses o afroamericanos o a gente hispana o a gente de España, ¿me entiendes? Pues muchas cosas las cortan porque pueden meterse en problemas, ¿me entiendes? Por a una cosa que digan que no tienen que haber dicho. Sí. Y ya, le voy a decir una cosa. Y lo del tatuaje, lo que te había dicho yo antes. Lo de lo de las marcas, eso que ha dicho él, de eso. El tatuaje que... verdad. Y Que lo de las marcas y eso, que es lo que había dicho. No, que lo hacen porque él estaba con ellos en un cuarto, ¿me entiendes? Donde hacen donde se pone a planear para los juegos, para los siguientes juegos o cosas. Se pone a sentar ahí con todos los que son los que se ponen a hacer el juego y se ponen a hablar de las cosas que pueden hacer. O sea, que les gusta meter cosas para que la gente pues se ponga a se ponga a pensar, ¿me entiendes? Se ponga a hacer sus propias teorías. O sea, que no lo hacen por la cara, lo hacen porque lo hacen aposta, ¿me entiendes? Que lo hacen haciéndolo, ¿me entiendes? Queriendo, que no son simples texturas, como dice mucha gente. Hasta que lo hacen poniéndolo aposta para que la gente pues se curre en buscarlo y... Claro, tío. Claro. Ya pues hagas tus propias teorías y esa cosa. Claro, es que esa es la magia también de este juego, porque nunca es lo que yo he dicho siempre, nunca puedes descartar nada y decir esto no, pues no, porque cualquier cosa puede ser importante en un futuro del juego. Entonces, Ya. Sí. díselo, a ver qué piensa él de eso. ¿El qué, perdón? Que Eso, es importante. lo que te acabo de decir, díselo, a ver qué piensa él sobre eso, que nunca puedes dejar nada por o sea, nunca puedes decir esto es una simple textura y esto no puedes dar nada por sentado, que
que esas cosas pueden llegar a ser importantes. Yeah, so yeah, he said that a lot of things that they put on the campaign that might be related to zombies, or they're trying to give us like little hints about Easter eggs or whatever. That they're not just simple textures. You know what I mean? I mean, of course Yeah. there's textures that they put on the game that it's from previous COD games, but there are some things that, I don't know, for example, the ray gun or the fridge where you pick up the ray gun. They're not just simple textures. They put them on the game on purpose to Incluso trick you and comentarios de think. personaje. Yeah, no And doubt. also commentary from the characters that they start talking about random things out of nowhere. Yeah. Uh, Yeah, the answer is yes. See, Sí, claro. Yeah. see. yeah, another thing, yeah, that I remember when Black Ops 1 came out, a lot of people were no, a lot of the Cubans were complaining that they wanted to ban that game. Was that Yeah. true? Yeah. Well, I think a lot of people felt that trying to assassinate Castro was not a pleasant thing. Actually, we bigger than that. Last year, I talked to a YouTuber in Dubai, and somebody had found in actually Modern Warfare that someone had put a something from the Quran. I mean, it was just an artist, trying to dress up an environment, and it was a bathroom, and they put this thing from the Quran in the bathroom, which is like a real taboo. Oh yeah. What was that? Yeah, and they had to go in and retrofit that. So Activision is very, very respectful of Religion and religion and cultural sensitivities. So, but I think there's more. I think only the Cubans, like the Cubans in Florida, were happy about it because they hate Castro. Yeah, I think I don't think Call of Duty Black Ops goes. Can people in Cuba buy the game? Say again. Can people in Cuba buy the game Black Ops? Can Probably they? not. Probably not. Yeah. No. But I think the blowback was somebody in Cuba, and the Cuban government said, well, there's the Americans exploiting, a Castro again. Castro actually used it to his advantage, saying that, this is how the Americans are. Even their video games are, against poor little Cuba. Yeah. Well, Yeah. not really. Yeah. So Not really, but dice que no sé si la gente se acuerda, pero esto pasó mucho aquí. No estoy seguro si igual para España o por países de Sudamérica, pero aquí yo me acuerdo que cuando salió el Black Ops 1, pues mucha gente la gente cubana se estaba quejando. O no, no tanta gente, pero gente de Cuba, de los que estaban en el gobierno, se estaban quejando que el juego, pues, estaban matando todo el Castro y se estaban diciendo, mira, si son los americanos, y que eran el juego baneado. Obviamente la gente de Cuba, que era de Florida, que la gente que inmigra de Cuba a Florida, donde la mayoría de la gente está en Florida, pues estaban felices que le mataran a Castro, ¿me entiendes? Porque odian a Castro. Claro. Pero y eso, que tienes que tener cuidado con las cosas que pones en el juego, pero ahí está. Sí, por la cosa de la política, del comunismo y toda la cosa esa. Claro. Sí. Pues sí. A ver, otra pregunta. ¿Podrían necesitar en un futuro al sargento Woods joven de nuevo? Okay. Do you think young Sergeant Woods it's going to be needed on a future Call of Duty? Sergeant Wood will always be needed in Call of Duty. Because You'll never not need a young Sergeant Woods. yeah. Now, will they be able to incorporate him into a story? I can't answer that. Ya. Dice, no puedo responderlo, pero que dice que el sargento Woods Siempre que joven, ¿no? pero que siempre es necesitado, ¿entiendes? Sí, chistoso. Pero que no puedo responder tanto sobre eso, ¿entiendes? Porque Claro. Bueno, pero será joven, seguro. sí. Ya A lo veremos ver. pronto. ¿Te hubiera gustado participar directamente en el modo zombie siendo un personaje más de la historia como el Dr. Maxis y Richtofen? Pero siendo él Maxis No, o él siendo o él sargento. un personaje más como lo son el Maxis o Sí, Richtofen.
Pero el Frank Woods de personaje de zombies, dices tú. Eso es. Ah, okay. Yeah. So would you like to be, if you had the opportunity to be a character on the zombies storyline, would you like to be Woods? Would you like Woods to be in the storyline of zombies as a character playing the game? Like, Oh, I think Woods would be awesome. yeah. Come on, Woods killing zombies. That's why I made them. That's why I'm making them zombies, man. And the world needs to see Woods killing zombies. Come on, how much fun would that be? Yeah, it would be awesome. You should tell Zelensky to put you on the next DLC. So they I can't tell Zelensky anything. I bug him so much. Every time I see he runs the other way when he sees me coming now. Like I'll walk in the building, he'll see me and run down the other hallway. You know. Yeah, dice que nada, que cuando ve a Zelensky que como que él le molesta mucho y que mañana que son amigos, ¿me entiendes? Pero que cuando se entra a la oficina o lo que sea, pues se va para el otro lado, ¿me entiendes? Se va corriendo de él. Porque Sí, le gusta mucho y sí. Y... Pero que sí le gustaría matar, ser un personaje, el personaje Woods en Zombies, Well, que sería una hostia. Que le encantaría. Well, Yeah? the reason why they avoid me because like during the year I'll go in there. In Treyarch there's like it's a big building and each department has their own kitchen, like a little that they feed them there. Yeah. So I'll go from like from my friends are like Adam Rosas and all the animators, and I'll go hang out on the zombie side. And I'll sit there and guys, well, hey man, Woods, how are you? And I will pump them from information on zombies. Say, so what's happening here? What's next? What's going on? And then I release it on my YouTube channel. And so they get like, wait a minute, where'd you hear that? I go, I just so I do snoop around for information. I'm over there. It's kind of like once in a while, hey, what are you doing? You can't say that. So. But that's why every now and then I'll let something slip out because I'll sit there and I'll be having eating a sandwich and talking to somebody. Oh yeah, and by the way, we got this new gun, it's this new weapon, and where do you see the bus driver? Like talk about the bus driver. So, and they, let me show it to you. So I have all this. That's what happens. So that's why they run for me sometimes because they know I'm there looking for a piece of information. Sí. Dice que cuando está porque el Treyarch es un edificio muy grande, ¿entiendes? Está separado por diferentes secciones, la campaña, multijugador y zombies, y cada parte tiene su cocina. Y siempre cuando está él con los animadores, que de donde está siempre él haciendo como viste esto en el vídeo, que se pone como cosas en la cara, pues cuando va... de zombies, ¿no? No, cuando se pone a hacer la parte de la campaña, él se pone como cosas en la cara. Bueno, pues cuando él se va al lado de los zombies, donde está la parte de la oficina de los zombies, pues se va ahí, a estar un ratillo ahí hablando con ellos, y se va con su comida ahí, y se pone a sentar con ellos, y se pone a hablar, y se pone ahí a preguntarle, oye, ¿qué has hecho? ¿Qué hay nuevo? ¿Cuál es la nueva arma? ¿Me entiendes? Le pregunta información, y se pone así, cualquier cosa que saque, pues le pone y lo saca, y lo saca, y se lo dice a la gente, ¿me entiendes? La información que pueda sacar ahí, que le digan, yo que sé, los programadores de los zombies y ese tipo de cosas. Qué bueno, tío, qué bueno. Claro, Pero, y después, eso después luego, también a él le sirve, ¿no? Para las cosas de su película y todo el rollo ese, ¿no, tío? Sí. Luego cuando le pillan, cuando saca algo, y dice, oye, ¿tú sacas tú eso? Saca tú... Tienes que... y le regañan. Claro. You put it on the public. Yeah, and what are you doing? I thought it was okay, you have to pull it down. Yeah. Bueno, esto va relacionado también con los zombies también. Okay, bueno. another related zombies question. Bueno, sabiendo que te gustaría participar en el modo zombies, como estás diciendo, ¿sabes sobre la historia? ¿Entiendes sobre esta historia, gran historia para nosotros, del modo zombies? Now that we're talking about zombies, and you would like to be a character on the storyline of zombies, I mean Woods in the storyline, do you understand the storyline of zombies, and do you also enjoy the storyline? I love it. Yeah. Like I said before, zombies happen as a joke. Somebody was just kind of goofing around one day. Said, he submitted that, and so what it does, it split. The
Black Ops is a real serious, kind of heavy story. There's humor, but it's serious stuff. You know, there's a lot at stake. Zombies is meant to be goofy and funny and fun, and it does a great job of that. I mean, you just don't know what's going to happen next. There's no logic to it. Yeah. There's no rhyme, and that's what's so fun about it. It's mayhem. It's just oncoming mayhem. And you're killing zombies. There's no moral imperative. You can kill zombies you want and won't go to jail. You know what I mean? Zombies is great because it's meant to be fun, and it is. And it's goofy. It's crazy. Come on, you go to the moon, time machines, daughters. You know what? Yeah, you know, who's the one that invented that? I mean, it's guys just sitting there at computers. Oh, what if he had a daughter? You know, what if he had a bus? And he had to get a ladder for the bus. And what if you fell off the bus? What happened then? Oh, you know, I think that's how it. Oh, what if? And they just throw ideas out, and they just build them all in, and just kind of. Actually, they have to fight to see whose ideas get to stay in the game because there's so many good ideas. You don't have, but there's stuff that's on the floor that's incredible. It's great stuff. I mean, there's weapons they couldn't use. You know, there's weapons. Can't use that. You know, because so. It's fun. Being around these guys is a lot of fun because they're so creative and they're so energized, and it's all about having a good time. So how is this going to be fun? And a good imagination too. It's the best part. Dice que los que trabajan ahí en entrega pues de campaña también o de zombies, pero del lado de zombies pues están siempre dando ideas de lo que pueden hacer. ¿Qué pasa si ponemos un bus? ¿Qué pasa si tiene una hija? ¿Me entiendes? ¿Qué pasa si hay perros? ¿Me entiendes? Esas cosas que han salido en The Riz o Samantha, todos esos personajes pues son ideas que han tenido y que las ponen en la mesa, y lo que también está diciendo es que se pelean entre ellos en sacar ideas y eligen la mejor de ellas, pero que siempre dejan ideas apartado, que a lo mejor lo sacan en el futuro, pero que son ideas grandes. O sea, que es una pasada, que son gente que tiene mucha energía y que les encanta lo que hacen y que es algo espectacular. Qué bueno, tío. Es que eso es grande. Es que todo lo que están formando, todo lo que están haciendo con esa historia es una pasada. Es increíble, tío. Es increíble. Sí. Si tuvieras que elegir entre el Dr. Maxis y Richtofen, ¿por quién te decantarías?